stay home for dreams. Set the brush and paint the scene so I can breathe with you. The gravel spikes your feet, the cloth wraps on your knees. So darling, when the rain comes crashing in, I'll be right here and listen to you sing. Shout to me what they made you out to be. First the class and start to scream so I can shout with you. Cry to me with a star raise the sea, creeks of pain and apathy, so I can cry with you. Oh, the gravel spikes your feet, the glove wraps on your knees. So darling, when you're deafened by the noise, I'll be right here and listen to your voice. Still be here for you along your way. Still be here for you. Still be here for you. I'll still be here for you along your way. I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? Olá amigos do canal MultiCesar, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Águas de São Pedro, no interior do estado de São Paulo. A sua história se inicia na década de 20,
quando foram descobertas suas águas minerais. A cidade foi fundada em 1948, mas a sua história está ligada à busca por cura e qualidade de vida. Na década de 20, foram encontradas águas minerais na região, enquanto era procurado por petróleo. O fazendeiro Ângelo Franzin usou as águas sulfurosas para tratar o reumatismo e construiu o primeiro balneário. Na sequência, o Dr. Otávio Moura Andrade, interessado nas águas da região, comprou fazendas abandonadas pela crise do café de 1929. Em 1940, o governo do estado criou a Estância Hidromineral e Climática de Águas de São Pedro. Em 1948, foi criado o município de Águas de São Pedro por meio da Lei Estadual número 233. A cidade foi projetada para ser um local de cura, lazer e qualidade de vida. O projeto foi com a ajuda de escritórios de arquitetura e urbanismo da época. A cidade foi planejada para ser uma cidade-jardim, com ruas em curva de nível para facilitar as caminhadas. O parque florestal ao redor do grande hotel foi reflorestado com milhares de árvores. E assim seguiu-se a história de Águas de São Pedro. Esse foi o voo de hoje. Deixa aí o seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo. Comenta aí se você já visitou Águas de São Pedro, como foi a sua viagem, como foi a sua estadia, se você experimentou as águas ali da cidade. Deixa aí o seu comentário, ok? Agradecemos a todos pela visita, aguardem o nosso próximo vídeo e se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal e faça parte da família MultiCesar. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até lá, pessoal. Run and hide. Oh, would that